Yeah, thank you. Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos, amados compañeros poderosos. Yeah, I was contemplating with Jesus this morning and heard, okay, you're going live. Estaba contemplando con Jesús esta mañana y me dijo, ¿vas a irte en directo? We're going live to remember that we're life itself. Y estamos transmitiendo en directo para recordar que somos la vida en sí misma. Over the last few days, we've been watching the lives of some of the saints. Y desde hace unos días estuvimos mirando películas de las vidas de los santos. And the lessons of simplicity and humility. Y la lección de la simplicidad y la humildad. How impossible it is to see and recognize God's love with arrogance. Y de ver la imposibilidad de ver el amor de Dios con arrogancia. But it's funny, the ego is going to try to recognize God and keep arrogance too, which is impossible. Y ves que aún el ego quiere mantener la arrogancia en vez de reconocer el amor de Dios, y ves que esto es imposible. So it's very humbling. I was spending time with him and he was showing me about self-crucifixion, the desire for self-crucifixion. Y estuve mirando muy detenidamente el deseo de la experiencia de la crucifixión, de esa crucifixión autoimpuesta. You know, I could see, and I want to ask him about that too, where St. Francis had like a prayer to share in the passion of Christ. Y pude ver que San Francis también compartió una oración de su dedicación hacia el Cristo. And, you know, then just had these experiences, and then beings are calling those suffering. Y tenía esa experiencia, si los seres decían que eso era sufrimiento. Yet every time I've spoken to Jesus, and so much love comes when I start even opening my mouth about this. Y aun cuando le hablo a Jesús, tanto amor sale de mi boca cuando él expreso. You know, is there something I'm not understanding about suffering? Y le digo, hay algo que no estoy comprendiendo sobre el sufrimiento. And I get one line, this is impossible. Y solo recibo una línea, esto es imposible. You know, it's impossible to suffer. ¿Ves? Es imposible poder sufrir. And St. Francis is such a symbol in the mind of being unwilling to be satisfied with anything other than infinite joy. Y San Francis es el símbolo dentro de la mente de no sentirse satisfecha sino con su felicidad infinita. Yeah, just pure dedication to joyfulness in every circumstance. Y es pura dedicación hacia su dicha en cualquier circunstancia. And so I'm talking to Jesus like, Jesus, so this is impossible. Infinite joy is impossible with the desire for self-crucifixion as a belief that heaven can be found through that. Y Jesús, yo le pregunto, ¿es posible el sufrimiento a no ser que sea deseado atrás de la creencia en él? And when I talk to him about the saints, he says, yes, many of the saints still believe that the way to Christ was through crucifixion, through self-punishment. Y en las tradiciones de los santos podíamos observar que sentían que el camino hacia el Cristo era a través de la crucifixión, del sufrimiento. Like asceticism. Como una condenación. You know, this like, you could call it, Jesus would call it like a self-denial, a deep self-denial of things of the world. Como una profunda negación autoimpuesta a través de las maneras mundiales. Jesus keeps reminding me,
It's what's guided. Y It's when it's guided. Jesús me sigue recordando que es cuando es guiado, que es solo cuando es guiado. Like Saint Francis, it was guided. This was the simplicity and renunciation, full renunciation of everything in the world, and being the lowest one on the ladder. Y es como esta profunda renunciación de estar como en lo más profundo debajo del escalón, como en lo más bajo que podamos estar. Like they had just, I think, this little tiny church, and the monks were all praying. Tenían como esta pequeña iglesia donde todos los monjes rezaban. And some guy came in with his donkey and needed a place for the donkey. Y vino un señor con su burro y necesitaba un lugar al cual quedarse con su burro. And the monks just left. They left the space to the man and his donkey. Y los monjes solo se reían y no le dieron el espacio al muchacho, al señor con su burro. And he's showing me that just the total infinite love in that level of humility. Y que solo hay amor infinito en ese nivel de humildad. And humility of saying, admitting that we in the play of consciousness don't want God. That play is to play in the realm of self-crucifixion. Y Él nos enseña en el juego de la conciencia cuánto negamos a Dios y hacia a través del juego de nuestra autocrucifixión. And he's telling me God would not have this for his son. Y Él me dice que Dios no permitiría esto para su santo hijo. So I was really praying with him, just show me all of it. Show me that, that energy of just wanting to self-crucify. Why not? Let's just look. Y yo le oré profundamente y le dije, bueno, enséñame toda esta energía dentro de mí de querer crucificarme. ¿Y And por qué no? that desire was seen very deep to be very deep. It's like, holy smokes, Jesus, go deeper on that. He's going, yeah. Y pude ver que este deseo corría muy profundo aún hacia la raíz de ver, le decía Jesús, deseo esto de la crucifixión, sí. And, I was talking to him about, so this is really the purification, that desire for self-crucifixion to deny the miracles which are natural. Y esto es el deseo de de la crucifixión para negarme a mí misma los milagros. And then looking so deeply with them at that desire, like the wanting to crucify characters, to have characters out there to just crucify. Y aún tener que mirar directamente al deseo de crucificar a todos los personajes en la pantalla. And just seeing it, like with every bit of energy in the beingness, just wanting to have characters to crucify. Y en lo más profundo de mi ser, de querer tener personajes o desear personajes que pueda crucificar. And I said, Jesus, is this the way out? He said, this is the way out, to see that, to release that desire for crucifixion out of consciousness. That's self-crucifixion. Is holiness to release that. Y le pregunté, Jesús, esto es, ayúdame a poder superar este deseo, porque pude ver lo profundo que era de querer crucificar, el deseo de crucificarme a mí misma y a los personajes. And it's just so helpful having him tell us everything. Y es tan útil permitir que nos dirija todo. Because he's showing me, with the saints, there are many manifestations in consciousness of various, one in the world they were called miracles. Y a través de estas películas de los santos puedes ver diferentes tipos de manifestaciones que a través del mundo decían que eran milagros. Like levitations and healings and como elevarse y milagros de sanación. and it's helpful to have him point to the things that where the true, what's divine expression, and then what's just appearances in consciousness. Y es buen útil del que aún nos enseñe o nos señale qué es una expresión divina y qué es un juego dentro de la conciencia. Like consciousness can manifest all kinds of things, and it has to come from the divine for it to be true expression of divinity. Porque la conciencia aún le gusta jugar el juego de la manifestación, pero aún tiene que venir desde la divinidad. And how this,
it must be helpful to look at levitation in the case of like Saint Francis and Saint Catherine of Siena, where in Saint Joseph, of this expressions of the infinite light, actually innocence. Y aún de ver que en esto, de estos santos como San Francis, Santa Catalina, Santo José, que tenían esas expresión de la divinidad donde podían elevarse del piso, podían levantarse del piso y era una expresión, una manifestación de la divinidad. As I think it was either Mary or Dyra said last night after a movie we were watching, how it's pointing up to infinite, it's pointing beyond this world. Y anoche creo que no estoy segura si fue Mary o Daira que nos señaló que nos apunta hacia la infinidad, hacia nuestra divinidad. It's never about the form, it's always pointing beyond the world. Y nunca se trata sobre la forma, sino lo que está más allá de este mundo. And I was thinking, like, there's so much humility, like if Saint Joseph, a Cupertino, I think of Cupertino, Italy. Y hay tanta humildad aún de San José de Cupertino en Italia. Y hay tanta humildad. He would apologize for levitating. Y él se disculpaba mucho cuando se podía elevar del piso. You know, and the church, and this is a plain consciousness where he was locked in a cell. He actually got locked in a cell for a time, you know, so he wouldn't be seen in public with this levitation thing going on. Y por un tiempo aún la iglesia tuvo que encerrarlo en una cueva, una prisión, y para poder ocultar que podía elevarse, de hecho, desde el I piso. don't think it didn't stop his communion with the saints. He wasn't going to let anything stop communion with God. Pero aún no interrumpió su dedicación y su devoción, su comunión con Dios. And we've been really looking deeply at the center here about the desire for the experience of imprisonment. Y hemos estado mirando profundamente aquí en el centro del deseo de una esclavitud. And actually loving that play of feeling in prison and then I'm not putting up with this, I'm breaking free, I'm leaving, that whole desired experience. Y aún de observar el deseo de la experiencia de, bueno, ya estoy cansado de esta esclavitud y voy a liberarme de esa esclavitud, ese tipo de deseo de experiencia. And Jesus is saying we have to see that as the loop of death, you know, stand back with him so you can see it's a loop of death, of wanting to feel imprisoned and then going, I've had enough of this. And then I'm breaking free, but to see it's all part of the same Ferris wheel going round and round. Y ver que esto es como si fuera un ciclo de la muerte que ocurre una y otra vez, aún ese juego de quiero romper de mi esclavitud y liberarme, es el ciclo de la muerte que ocurre una y otra vez, tenemos que mirarlo con Jesús. To see that it's all of that is part of the self-crucifixion play. Porque todo eso es parte de la crucifixión autoimpuesta. And how helpful this honesty of God is, not just without judging anything, just allowing him to show, yes, I'm relishing self-crucifixion more than God. I see heaven in self-crucifixion. Y que se toma mucha necesidad de Dios para admitir completamente, sí, deseo esta autocondena, esta crucifixión y lo deseo más que Dios en esa completa sinceridad. And seeing how heaven, there's a belief that heaven is in taking that Ferris wheel around on being in prison. Like I want that. And then I think it's heaven on the other side if I can just escape that. Sí, de ver cómo nos encanta ese juego de dar vueltas y vueltas alrededor de esa cadena autoimpuesta de la crucifixión. We're just going to borrow your mother for a minute. We're just borrowing her. Can we borrow her for a few more minutes? Translating life, puppy. Okay. Thank you, beloved. We love you.
Oh, 1 second, papi. Yeah, he's reminding me of the precious nature of this honesty of God. Y él me está recordando de la naturaleza preciosa de la honestidad de Dios. And how honesty of God is really the admission. By joining with him in light, we're admitting I'm innocent. I'm really going to look at this in innocence. Y de qué es la honestidad de Dios, de realizar y decir, bueno, admitir esto con esa completa honestidad. So I'm gonna look at this as innocent. I'm gonna join with you in light, Jesus, and then please just show me that energy of that desire for self-crucifixion to allow it to rise fully in awareness. Y así permitir con Él de que esta energía de esta negación, de esta crucifixión, del deseo de la crucifixión, que completamente surja para mirarlo con Él. And to see our innocence in this joining, this is a celebration of innocence, this continual coming together, go, oh, I want to look at this, because these are gifts we're laying in each other's door. Y de poder ver estas negaciones con los unos hacia los otros, porque esto es los dones que nos brindamos, que estamos poniendo delante de nuestras puertas. To see in the joining is the admission of innocence, because it starts with light. Y a través de las uniones es la misión de poder ver la luz. And then we look together and we give each other the gifts of, oh, yes, he's telling me to look at this, and I need to look at this. And these are the gifts we're giving each other. Y el regalo es de poder abrirnos completamente a mirar juntos, y ese es el regalo que nos damos los unos hacia los otros y la misión. So he's teaching us, rather than hunt for characters out there, characters that we want to crucify, to have the experience of crucifying those little characters on the screen. En vez de ir en búsqueda de los personajes que queremos crucificar, sino de admitir el deseo de la crucifixión. And then using those as the excuse not to see we're crucifying ourselves. Y de usar eso como una excusa para no admitir que nos estamos crucificando a nosotros mismos. We can ask him, Jesus, am I using the characters on the screen as an excuse not to see that I'm crucifying myself? Y Jesús, estoy usando los personajes en la pantalla como una excusa para negar que me estoy crucificando a mí misma. Do I have a desire in perception, a perception that it's heaven to crucify characters on the screen? And here is yes. Whew. Y tengo algún deseo oculto de que quiero crucificar a todos estos personajes en la pantalla, To avoid looking in to see that that's really self-crucifixion. para evitar de mirar hacia adentro para ver que es una crucifixión autoimpuesta. And can you help me change a perception that it's valuable to these experiences of crucifixion is valuable? Can you help me change that perception through a miracle? Y me puedes ayudar de la valía que le he dado a la crucifixión para así poder obtener un milagro. He says, in this, you will see your innocence. Y él dice, en esto vas a reconocer tu inocencia. I said, Jesus, this is the only way to see our innocence. He says, yes, because you're so convinced that you're guilty, you need to see the miscreation to release it to a miracle. Y él nos dice, sí, necesitas reconocerlo porque estás tan confundida sobre lo que es la crucifixión, que aún necesito darte ese milagro para que puedas ver más allá de esta condena. It's the admission of the desire for the experience of crucifixion as experience, and keeping that rather than having that perception washed out with a miracle. Y admitir este deseo de la experiencia de la crucifixión para así se pueda lavar con el milagro.
guess that's all Jesus wanted to say. Y siento que esto es todo lo que Jesús quería decir hoy. Who's ever put on their bucket list, okay, so I'm going to look at self-crucifixion on my bucket list, to see if I desire that more than heaven. ¿Y quién pondría eso en la lista de cosas que hacer antes de morir? Como que quiero ver todas las negaciones que he autoimpuesto en contra del cielo. And that's the way out of the suffering, is to see the desire for that, and then, work with Jesus until it releases to a miracle. Y de ver que tenemos que observar todos los deseos del sufrimiento, que es lo que niega el milagro para que así Jesús pueda traerlo. And to have that deep looking with him, to see that self-crucifixion, we believe that is a way to get to heaven. Y de reconocer Yes. que esta condena, esta crucifixión, pensamos, hay confusión en la mente que pensamos que es nuestro camino hacia el cielo. That is guaranteed to put you in the humble zone right there. Y esto está garantizado de ponerte en la zona de la humildad. Oh, Jesus, if there's any desire below the level of awareness that self-crucifixion or crucifying characters has value, can we ask for a miracle for that perception? Y Jesús, te puedo entregar este pensamiento de la crucifixión y que aunque piense que es el camino hacia mi salvación y ponerte este deseo en la luz para así recibir el milagro. And truly admit how really messed up that that Y de is verdad really messed up. admitir de cuánto es deseado. He says all your happiness is behind dispelling that desire. Y Él dice, toda tu felicidad radica en poder disipar este deseo. So thank you, Jesus, and thank you, my brothers, for coming today. So much love. Gracias Jesús y gracias hermanos por unirte a nosotros hoy. Hay tanto, tanto amor. We're going straight up. Vamos directamente hacia arriba. Yeah.